ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, Guru Arjan Dev Ji is giving us a methodology. How do we really cut the shackles of the fear of death? Ultimately, we are all seeking some sort of a clarity. How will be our life in future? What things that I need to do so I can really cut away these cycle of life and death and this whole unknown fear that we all have. That what will be our next journey. So Guru Sahib says, Sadhu Sang Pajo Gopal, that in the company of enlightened beings, those souls who have discovered the secret of life and they know how to live meaningfully and purposefully, in their company what happens? You sing Vaheguru's praise, Pajo Gopal, An Sanjam Kichna Suje. There is no other methodology, there is no other strategy, there is no any other thing. 7 steps to do this, 5 steps to do that, how we do things in the corporate world. But in the spiritual world, nothing works except your dedication, your sort of clean way of dedicating and surrendering to that higher power which is Guru. In this sadhu sang, because sadhu in many ways, sadhu means ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੇ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਜਦੋਂ when you surrender in a real humility, what happens? That all your pain is taken away by that Lord which comes and embraces you like you are his own. Rakhe jan ki aap aake Vaheguru mera de ਭੰਡਾਰ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ। Because that power, that treasure, and that has the capacity to lift us up and make us swim across this world and without feeling any iota of pain and suffering. Dukh na sake vyap. There is no pain and suffering. Because Guru Sahib Rahav di tuk to baad fir shuru karte ne, aad ant dayal puran tis bina nahi koi. Before we were even born, God was there. God will always be there when our life ends or this universe ends. God is there. We are coming out of God and we are going to go into God. Tis bina nahi koi. But we must remember that God is full of compassion. He is dayal. ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ।
The whole cycle of life and death can vanish when we start remembering and having sort of a acknowledgement of Vaheguru's presence in our hearts and around us. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਪਨਾ, ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ, ਬੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ. Now a lot of people sort of understand and they know how to talk about what is written in Guru Granth Sahib, what is written in the Vedas, what is written in Bible, in Quran and whatever. But Guru Sahib says, you may continue to be talking about it, maybe reading about it, but the real devotees of God, the real sort of the individuals who have very seriously seeking only one path, what happens? They contemplate within. They hear the religious text, but what the way we hear from one ear and goes out from the other one. But ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੁਕਤ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ. And in the company of those serious beings, those who are enlightened, those who are full of love, binas jai andhar, all darkness from our life vanishes. Charan kamal adhar jan ka ras punji ek, because what happens that those enlightened beings, for them there is only one economics, there is only one resource, there is only one treasure, and that is ras punji ek. Vaheguru is their only treasure. For us, the world is the treasure, the world is security, relationships are security, our house, our bank balance, all things that we accomplish. But ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ. ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ because they get power from that, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਪੀਰੀ ਕੇ ਪਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਮੀਰੀ ਦੇ ਫੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. A feather of a fly, how transparent that is. Guru Sahib says the distance between us and Vaheguru is lesser than that minute thing by which the fly flies. But Guru Sahib ji kehte, but we don't discover that. But those who discover that, if we start reflecting on their words and we seek their company, taan maan diwan sacha nanak ki pravtek, and when we seek shelter of Vaheguru all the time, in full humility, then that door opens and Vaheguru comes. Thakur jan ki aap, oh aap aake fir Vaheguru sade naal sahai hunda hai. So may Vaheguru bless us all. Guru Arjan Dev Ji's these words of wisdom can guide us throughout our lives, at least for rest of the day, whatever hours we have left with. That is the whole purpose of Hukumnama. When we listen to it, maybe we can make a couple of mental points and see what is it that we have gained from today's Hukam and how that can really benefit our life. So that is the whole purpose of Hukumnama. So may Vaheguru bless us all ji. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ